Honorable Minister, Ministry of Expatriates, Welfare and Overseas Employment, Honorable State Minister, Honorable Advisor to the Honorable Prime Minister, and also the spokesperson of Prime Minister, Deputy Director General of IOM, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I deem it an honor and privilege to join you today at the launch of Bangladesh's National Action Plan for implementation of the Global Compact for safe, orderly and regular migration for 2026-2030. This is an important milestone for Bangladesh in advancing our commitment as a GCM champion, demonstrating how global commitments can be translated into national action and promoting evidence-based policies, protecting migrant rights, and fostering international cooperation. Migration has long contributed to the economic and social progress of Bangladesh. It has been supporting our families, creating opportunities, and connecting our people with countries and communities across the world. It is evident that when migration is governed well, it can contribute to sustainable development by exchanging knowledge and skills and enriching culture across societies. On the other hand, if migration is mishandled, it leads to negative consequences. Unsafe and irregular migration makes a migrant leaving home with high hopes and return with huge debts, causing their families go through the worst nightmare financially, socially, and psychologically. Our responsibility, therefore, is to ensure that our aspiring migrants can make informed decisions, travel through regular pathways, work under fair conditions, receive proper consular and other supports, and return home with dignity. Ladies and gentlemen, the current government, guided by the principle of Bangladesh before all, has placed migration more specifically, employment, skills development, and our expatriates' welfare in its top national priority. We are taking necessary actions to reduce migration costs down to a reasonable and affordable level, raise women's participation in global employment, enhance legal action and awareness campaign against human trafficking through illegal routes, safe and reliable remittance transfer, and program for returning migrants workers. Since assuming the responsibilities of the governments following a free, fair, and democratic national election, we have been making every effort to ensure that our youth workforce enter the international labor markets as trained and skilled professionals, secure better jobs, earn fair wages, and advance in their careers. The interest, dignity, and welfare for Bangladeshi citizens all around the world are our key priorities. Back at home, we are committed to ensuring that the sacrifices and contributions of expatriate Bangladeshis receive due recognition. And in abroad, our diplomatic missions are working to make consular services simpler, faster, and more transparent. For the returnee migrants, we are committed to ensuring their dignified reception, effective reintegration support, and opportunities to put their skills and experience in national development. Realizing the importance of integrating migration governance into the foreign policy of Bangladesh and our development strategy, the Ministry of Foreign Affairs has recently established the Migration and NRB Affairs Wing for the first time, which will dedicatedly address the migration governance, non-resident Bangladeshi and diaspora affairs. I would like to inform you that for our government's renewed and innovative efforts and successful negotiation with the government of Malaysia, after a long hiatus, it is expected that the recruitment of Bangladeshi workers in Malaysia will resume in the last week of this month. Hopefully, our minister and advisor are here who have been visiting Malaysia recently. Distinguished guests, the international labor market is changing rapidly. Our major labor markets, particularly in the Gulf, are investing in automation and new technologies.
In the coming years, demand will increasingly favor workers with advanced technical skills, recognized qualifications, and the ability to adapt to modern workplaces. Bangladesh, therefore, now must focus on the quality of employment, income, and professional growth of the migrants. This is high time we diversify our overseas labor markets so that our aspiring migrants are not constrained within limited options. We are moving with a coordinated approach, linking countries' migration policy with education, technical training, industry, and economic planning. Distinguished presence, the National Action Plan provides a common direction for the government over the next 5 years. Its interventions must be reflected in all relevant institutional planning and activities, resource allocation, and service delivery. I look forward to the successful implementation of the National Action Plan with high optimism. To our migrant workers and expatriate Bangladeshis, I wish to convey that the government of Bangladesh recognizes your sacrifice, values your contribution, and remains fully committed to protecting your rights and advancing your welfare. I thank IOM and the European Union for the support to the government of Bangladesh in organizing today's event. I also thank all the dignitaries and distinguished guests for their gracious presence and valuable participation. আরব আমিরাতের আইন অনুযায়ী তাদের কোর্ট সেইভাবে তাদের লিগ্যাল প্রসেসে কাজ চলছে, সেখানে জামিন পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের যে যোগাযোগ চলছে এবং কাগজপত্র আদান প্রদান হয়েছে। তারা কিছু তথ্য আমাদের কাছ থেকে স্পেসিফিক জানতে চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে, সেটা আমরা তাদেরকে সরবরাহ করেছি। কাজ চলছে, আমরা আশা করছি খুবই শীঘ্রই এই অভিযুক্ত আসামিকে বেনাজিরকে ঢাকায় বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তার বিচার কাজ এখানে কাজ সম্পন্ন করা যাবে। সেটা তো আমরা তো সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেটা অবশ্যই আমাদের সরকার তাদের সাথে কথা বলবে, আমাদের হোম মিনিস্ট্রি তাদের সাথে কথা বলে পরবর্তী কি পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমরা ছোট্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেখলাম সার্জিওগর উনি চলে যাওয়ার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এসএমএস করেছেন আমাদের যে ট্রাভেল যে লেভেল, সেই লেভেলটা ওনারা নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তারা অনেক বেশি নিরাপদ মনে করছেন। তো সবকিছু কথা বলেছেন, এই সফরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিভাবে দেখছে? রিসেন্টলি সার্জিওগরের সফরটি অত্যন্ত সফল হয়েছে। আমাদের যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলো হয়েছে সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলোতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে আরো নিবিড়ভাবে সম্পর্ক করতে চাচ্ছে। আমাদের যে সম্পর্ক ইতিমধ্যে আছে সেটা আরো উন্নত কিভাবে করা যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে অত্যন্ত সফল আলোচনা হয়েছে। আমেরিকান ইনভেস্টররা বাংলাদেশে আসতে খুবই আগ্রহী। রিসেন্টলি একটা বিজনেস ডেলিগেশন আসবে বাংলাদেশে, এবং এরপরেও আমেরিকান ইনভেস্টররা বিভিন্ন সেক্টরে, টেকনোলজি, এগ্রিকালচার, গার্মেন্টস, বিভিন্ন ডিফেন্স, বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের আমেরিকান ইনভেস্টররা আগ্রহী এখানে বিনিয়োগ করার। তারা সেই উৎসাহ প্রকাশ করেছে, সেই ইন্টারেস্ট তারা দেখিয়েছে। ডিফেন্সে আমাদের সাথে তাদের কোঅপারেশন আছে, এনার্জি সেক্টর আমাদের সাথে তাদের কোঅপারেশন আছে। বিভিন্ন ভাবে আরো ভালোভাবে তাদের সাথে আমাদের কাজ করার একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। পুরো একদিন সময় দিয়েছেন, সেই জায়গায় আসলে আমরা কি ওনারা পুরো একদিনই রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার থেকে বলা হয়েছে যে তারা সংবেদনশীল রোহিঙ্গা ইস্যুতে। তারা বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশ মানবিক কারণে যেভাবে রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে সহায়তা করছে বা আশ্রয় দিয়েছে, সে একইভাবে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির উপরে একটা বিশাল চাপ তৈরি করছে। তারা ফান্ড ক্রাইসিসের কথা বলেছে। এখানে ফান্ড যেহেতু সংকুচিত হচ্ছে, এত 1.3 মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে এখানে তাদের কিভাবে তাদের ভরণ পোষণ, এডুকেশন সবকিছুই সমস্যার মধ্যে আছে। কিভাবে দ্রুত গতিতে বা দ্রুত সময়ের মধ্যে
রোহিঙ্গাদের একটা সেফ ডিগনিফাইড রিপ্যাট্রিয়েশন শুরু করা যায় সে ব্যাপারে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এই ফান্ডের ব্যাপারেও তারা ভবিষ্যতে আরো কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে সেটা তারা আপনি আমাদের মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছিলেন যে মিয়ানমার যে রোহিঙ্গাদের নিয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা সেটা মালয়েশিয়া থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে একটা কথা আমরা শুনেছিলাম মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রীর মুখে, এটা কি বিস্তারিত কিছু জানা না এখনো বিস্তারিত আমরা কিছু জানতে পারিনি, আলোচনা চলছে।